Okay, so advantages. So again, like it's very simple. Performance is 2 to 4 times better than the top RISC. Okay, அதுக்கப்புறம் architecture, since reduced instruction set are very simple, like memory stored, அதாவது chip space is also very less. Okay, so that's why what will happen, like you can use any extra functions also. Generally arithmetic இருக்கும். arithmetic னா என்னப்பா? arithmetic operations னா addition, subtraction, அந்த மாதிரி add, subtract, division, multiply, இதெல்லாம் வந்து arithmetic. கரெக்டா? இது நார்மலா இன்டீஜர் பண்றாங்க, இன்டீஜர் addition, இன்டீஜர் subtraction. இப்போ வேணும்னா since like it's going to use very less space, you can also include floating point, அதாவது double சொல்றாங்கல்ல இன்டீஜர் விட, so we can also use double. That means floating point operation. Sometimes you can also have extra functions, memory management units on the same chip. Okay, so now you see here the per cost chip is very much less. Okay, per cost chip is very less. Okay, but because it's only smaller chips, like it's going to use only smaller chips, so per cost chip is very less. Okay, so now you see here, and also RISC processor design வந்து like it can be done very quickly. Okay, and ரொம்ப simple. And RISC வந்து it will take time, right? Because it's very complex. It will have multiple cores sometimes. Okay, and execution is also time of execution is also high. Okay, why? Because it has many registers, okay, for holding the data and also passing the instructions. Okay, so these are the advantages. So advantages you can try. We should write this one. Okay, so disadvantage என்னன்னு பார்த்தா performance depends on the code that is being executed. Okay, actually இங்க வந்து அந்த scheduling சொல்வாங்க. So do you know what is scheduling? Scheduling தெரியுமா? Scheduling என்னன்னா like sometimes compiler should schedule. Okay, so what it will do, actually it should wait for instructions, right? If one instruction is there, first instruction is there, fetch will happen, decode will happen, execute will happen. Okay, so now it's the job of the compiler. First the compiler only it should decide which one goes first and which one should go next. Okay, which part of instruction should go next. So that's it, that is scheduling. So inge vandu it is poor scheduling. Okay, so this is one advantage of RISC. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். ஆக்சுவலி RISC வந்து ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். சிம்பிளா இருந்தா ரொம்ப ஃபாஸ்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும். Assume that it takes only 1 millisecond or 1 microsecond for one stage. Appo like whatever the memory systems we are using, it should be very fast. Correct? That like when one stage is done, it will immediately go to the next one. Otherwise, it will keep on waiting here. No waiting here. Okay, so if you have faster memory systems, okay, RISC processor will always require faster memory systems. Okay, and also sometimes you need a larger cache. Sometimes a larger cache is provided on the RISC. Cache and what is cache? Cache memory. store பண்றோம். எதை ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க? ரிசல்ட்ஸ் ஸ்டோர் பண்றது. ரிசல்ட் ஸ்டோர் பண்றது கேச்சே கிடையாது. ஓகே, ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும்னா வில் ஹேவ் மெயின் மெமரி. கரெக்டா? நம்ம கிட்ட வந்து வில் ஹேவ் ஒன் மெயின் மெமரி. ஓகே, okay, sorry. Okay, actually generally what you will have is that you will have this main memory. Okay, in addition to that there is one small memory that is cache. Okay, cache la enna irukuma, actually this is going to store frequently used data. Okay, okay, இப்போ எல்லாத்துலயுமே cache இருக்கும். இப்போ browser history ல வந்து cache இருக்கும். Okay,
அதே மாதிரி இப்ப நம்ம இந்த சிஸ்டம்ல வந்து என்னன்னா இப்ப நம்ம மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வெண்டா என்னெல்லாம் ஓபன் பண்றோம் அதெல்லாம் வந்து இங்க ரீசன்ஸ் போல்டர்ல இருக்கும். இங்க பாருங்க, this is having recent, okay, recent tab. In recent tabs நான் ரீசெண்டா இப்ப என்னெல்லாம் ஓபன் பண்ண அந்த டைம் விண்டோக்கு ஏற்ற மாதிரி எல்லாமே இருக்கும். ஓகே, ஆனா நீங்க லேப்டாப்ல இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் இதுல இருக்காது. கரெக்டா? only a part of the data which I have taken, which I have accessed it many times. Okay, அது வந்து இங்க வருது. Okay, so that is called cache. So cache is nothing but it's a very small memory unit. Okay, so it is going to store frequently used data. இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா, in addition to one memory it should also have large cache, ஒரு large amount of cache வந்து இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. That's the advantage of disadvantage